Prabhupada lecture. I didn't hear before that, but of course it's very important to hear to everyone, understand that we are not fallen. We are not fallen, but it is conception of our mind. But still, we say Prabhupada is a Patit Pavana. He is a Patit Pavana. Well, waking us up from the dream, right? Yeah, Waking up. Give comparison with dream also, yeah. Okay. There, Kamalakar? Ну, я об этом же хотел сказать, что там я послушал эту лекцию. Ну да. Ну, там Шрила Прабхупада говорит, что мы вообще никогда не падаем. Что это просто сон, и что Кришна, он просто тренирует нас, чтобы мы вошли в роль. И так как мы сильно вошли в роль, в этом сне мы все видим как реальность. Да. А еще хотел сказать, что мы нашли вот это, ну сейчас нету этой Матаджи Чампакалаты есть, она уже знает как. То, что вы говорили насчет как действует материальная природа, это, да, и Ванинатх Васу Прабху знает, это 9 глава, 6 стих Бхагавад-гиты, как действует материальная природа, как она связана с Господом, по аналогии с действием воздуха в пространстве. This question about how the Lord, he connected with this, like with Maya as a sky and ear. So we define it. We have found it in Bhagavad Gita in chapter 9. Какой стих? 6, да? 6. 9:6. There is that explain. Можно прочитать его? So we need read now. Understanding that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. Да, знаешь же, что все сотворенные существа покоятся во мне, подобно тому, как могучий ветер, который дует повсюду, всегда остается в небе. Yeah. Is it suitable? Yes, that's what she was asking about, did she? Okay. No, all right then. We'll continue then with the Chaitanya Charitamrita. So what verse is it? 71? 71, yes. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. So now here's a quotation from the Brahma Samhita. Есть цитата с Брахма Самхиты. Мы сейчас почитаем. Yashaika Nishvasista Kalamatavalamya Jivanti Loma Vilaja Jaganantanata Vishnur Mahansaya Yasya Kala Vishesho Govinda Maripurusham Tamaham Bhajami. Translation: the Brahmas and other lords of the mundane worlds appear from the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of his one exhalation. I adore the primeval Lord Govinda, of whom Mahavishnu is a portion of a plenary portion. Все брамы и другие властители материальных миров появляются из пор на коже Махавишну и живут на протяжении одного его выдоха.
Я почитаю изначального Господа Говинду, частью полной экспансии которого является Махавишну. Purport: this description of the Lord's creative energy is from the Brahma Samhita 548. Комментарий. Этот стих содержит описание творческой энергии Господа из Брахмы Самхиты 5.48. Which Lord Brahma compiled after his personal realization. Которую сложил Господь Брахма на основе собственного духовного опыта. When Mahavishnu exhales, the spiritual seeds of the universes emanate from him in the form of molecular particles like those that are visible, 3 times the size of an atom, when sunlight is diffused through a small hole. Этот стих когда Махавишну делает выдох, из него исходят духовные семена вселенных, подобные молекулам, которые в 3 раза больше атома и которые можно разглядеть в пробивающемся сквозь щель в солнечном луче. In these days of atomic research, it will be a worthwhile engagement for atomic scientists to learn from this statement how the entire creation develops from the spiritual atoms emanating from the body of the Lord. Современным ученым, занятым исследованиями атома, полезно будет узнать из этого утверждения, что все творение развивается из духовных атомов, исходящих из тела Господа. Text 72. Kvaham tamo mahadaham ka charangi varbu samveshtitanda ghata sapta vitasekaya kvidrig vidha viganitanda paranucharya vatadva roma vivarasya chate mahitvam. Where am I? A small creature of 7 spans, the measure of my own hand. I am enclosed in the universe composed of material nature. The total material energy, false ego, ether, air, water, and earth. And what is your glory? Unlimited universes pass through the pores of your body, just like particles of dust passing through the opening of a window. Что я представляю собой? Ничтожное создание размером в 7 своих локтей. Я заключен во Вселенной, состоящей из материальной природы, совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, воды и земли. А каково твое величие? Бесчисленные вселенные проходят сквозь поры на твоем теле, словно пылинки сквозь щели в ставнях. Purport: when Lord Brahma, after having stolen all Krishna's calves and cowherd boys, returned and saw that the calves and boys were still roaming with Krishna, he offered this prayer, Bhagavatam 10:14-11, in his defeat. Когда Господь Брахма вернулся к месту, откуда только что украл всех телят и пастушков, друзей Кришны, он увидел, что все они продолжают гулять с Кришной, как ни в чем не бывало. И тогда, признав свое поражение, он вознес Господу Кришне эту молитву. Бхагаватам 10:14-11. A conditioned soul, even one so great as Brahma, who manages the affairs of the entire universe, cannot compare to the personality of Godhead, for he can produce numberless universes simply by the spiritual rays emanating from the pores of his body. Обусловленная душа, даже такая великая, как Брахма, который управляет целой Вселенной, не может сравниться с личностью Бога, ибо Господь может создать бесчисленные вселенные одними только лучами, исходящими из пор его духовного тела. Material scientists should take lessons from the utterances of Sri Brahma regarding our insignificance in comparison to God. Ученым-материалистам не мешало бы принять во внимание слова Шри Брахмы о том, насколько мы ничтожны перед Богом. In these prayers of Brahma, there's much to learn for those who are falsely puffed up by the accumulation of power.
молитвы Брамы могут многому научить тех, кто гордится своим мнимым могуществом. There's also the Leela that Srila Prabhupada told regarding Brahma, that once he came to visit the Lord and he asked the Lord's secretary to inform the Lord. И есть такая тоже лила, о которой рассказывал Шрила Прабхупада, как однажды Брахма пришел увидеться с Господом, и он зашел, обратившись к секретарю, сказал: пожалуйста, доложите Господу, что я пришел, я Брахма пришел. One minute. Ага. У вас мешочек же есть, да? Отчет. Ну, такие, Это главное отчет. В принципе, это мешочек еще. Там не 108, 108. Вот такие. Такие обычно. А там точно 108? Точно пересчитываю. Ну, нормально, можно считать, проблем, но 108. лучше такие нормальные дать. Давно. Ну, 108, ты католический? Да, один было не 108, было 109. Одного здесь еще десяток разделяла. И брал просто. Получилось 108. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Sorry. Yes. So the secretary told the Lord, and he came back and he said, the Lord wants to know which Brahma are you? И секретарь пошел и доложил Господу, а Господь спроси у Брамы, какой это Брахма пришел. And the Brahma said, what does he mean? I'm the Brahma, the chief of the demigods. И Брахма, он был сбит с толку, он говорит: я не понял, я Брахма, главный из полубогов. So then the Lord summoned Brahmas from all the universes. Some of them had 10 heads, some of them had 100 heads, depending the size of their universe. So this Brahma was actually the smallest one. And he entered into the room of the Lord, right? When he entered the room. I can't say they all entered into the room. They all came, somehow they were all there. Я спросил, что Брахма, он вошел куда-то, потом он его пригласил. Но Гуру Махарадж говорит, что не знаю, но он увидел, что к Господу пришли очень много Брахм, и десятиголовые, и тысячеголовые, и так далее. То есть их так было много. И среди всех этих Брахм он был самый маленький, самый небольшой Брахма. And many Shivas also, he summoned many Shivas. И также очень много Шив тоже пришло туда. So then this Brahma realized he was an insignificant personality among all these personalities. И тогда Брахма подумал: да, я самая незначительная личность среди всех этих собравшихся личностей. So the tendency is that when one gets a big post, that he
gets puffed up. И тенденция такова, что когда человек получает большое положение какое-то, то это становится причиной его гордости. Thus today we are celebrating Govardhan Puja. Как сегодня мы празднуем Говардхану Пуджу. You also there in the all those places where you are? Also, Yeah, everyone? I reached Minsk, but I couldn't not yet in the temple because time is now for our class. That's why we stop here near the big marketplace, some hyper marketplace, and that's we are translating here. Okay. After a few minutes, 20 minutes, I will reach temple also. And all devotees also. Yeah, Australia also, Govardhan Puja. Да, сегодня будет Говардхан Пуджа справляться, да, ближе. Devotee is here also. Hmm? Australian devotee also is here. Yes, Mataji Krishnangi, she says. Yeah, they're celebrating today. Тоже все празднуют сегодня. Майпури тоже идет, Гуру Махарадж. Примите вопрос. Сейчас Киртан, я с Киртана ушел на вашу лекцию, Гуру Махарадж. Да я не тай, Прабху пришел, Харе Кришна. No, they came after Kirtan. So we're getting blessings from all over. 2 hours we start. We're getting a blessing from all over the world. Мы получаем благословение со всего мира таким образом. So yes, this is a similar incident, of course, in some ways, that Indra became very puffed up. И такой же вот инцидент произошел с Индрой, когда Индра возгордился. That Krishna convinced the cowherd men to use the paraphernalia for Indra Puja for the worship of Govardhan Hill instead. И Кришна убедил пастухов, чтобы эти все парфеналии, которые они хотели использовать для поклонения Господу Индре, они эти парфеналии использовали для поклонения Говардхану, холму Говардхану. And this infuriated Indra. You know, he thought himself such a great, powerful personality, and he thought Krishna is just a small boy. И Индре показалось, что он великая личность, которому надо было поклоняться, а они слушают то, что говорит какой-то небольшой, маленький мальчик, что он ниже его, а они его слушают. Just like Brahma also, he was thinking Krishna is a small boy. You know, that's why he thought he could steal his calves and cowherd boys. Также точно думал и Брахма, глядя на Кришну, посчитав его маленьким каким-то мальчиком со своими друзьями-пастушками и телятами, и он решил вот это испытать его и украл его пастушков и его телят украл. So Indra thought he could punish the inhabitants of Vrindavan by sending his Samvartika cloud, heavy rain, lightning, thunder, and attempting to flood Vrindavan. И Индра, разгневавшись, он решил затопить Вриндаван, наслав туда очень большие ливневые дожди, такие очень грозные облака и очень сильные ветра, и таким образом он хотел разрушить Вриндаван. But Krishna effortlessly lifted the entire Govardhan hill with the small finger of his left hand, which is the weakest part of the body. Но Кришна безо всяких усилий поднял с помощью левой руки и самой слабой частью, это своим мизинцем, поднял огромную гору Говардхан вверх над головами всех собравшихся. Yes, in this way the Brijbasis and their cows and calves were protected from
the most ferocious attack of Indra. И таким образом все бриджабаси и все коровы и телята, все они были защищены вот этой горой Говардханом, который поднял Господь Кришна. От этого очень устрашающего, очень страшно устрашающего вот этого стихийного бедствия. And finally, just like Brahma, Indra also had to come before Krishna and apologize, offer his obeisances again and again, and offer many nice prayers also, as Brahma did. И точно так же, как и Брахма, Господь Индра, он пришел к Господу Кришне со своими глубочайшими извинениями за совершенное оскорбление и вознося очень удивительные молитвы, прославляющие Господа. Okay, so this is a great Vaishnava festival all over the world. И это величайший вайшнавский фестиваль по всему миру мы проводим. So moving on, Amseranksa Jay Kala Taranam Govinder Pratimurti Shri Balaram. A part of a whole is called a Kala. Shri Balaram is the counter form of Lord Govinda. Часть одной части целого называется Кала. Шри Баларама – двойник Господа Говинды. Tara Eksarup Shri Mahasankarshan, Tara Angsa Purusha Hoy, Kalati Ganan. Balaram's own expansion is called Mahasankarshan, and his fragment, the Purusha, is counted as Kala, or a part of a plenary portion. Экспансия Баларамы носит имя Махасанкаршаны, а его часть, Пурушу, называют Калой, частью полной экспансии. Yahaketa Kala Kahiti Ho Mahavishnu Mahapurushavatari Te Hun Sarvajishnu. I say that this Kala is Mahavishnu. He is the Mahapurusha, who is the source of the other Purushas and who is all pervading. Я утверждаю, что этот Кала, Махавишну, он Махапуруша, из которого исходят все другие Пуруши, и который пронизывает собой все сущее. Garbodak Shirodashai Nohe Purushanam Seduyarang Savishnu Visvadam. Garbhodakshai and Shirodakshai are both called Purushas. They are plenary portions of Karanadakshai Vishnu, the first Purusha, who is the abode of all the universes. Пурушами называют Гарбадакашай и Кширидакашай. Оба они полной экспансии Каранадакашай, Каранадашай Вишну, первого Пуруши, вместилища Вселенной. Purport: the symptoms of the Purusha are described in the Laghu Bhagavatamrita. Комментарий. Признаки Пуруши описаны в Лагху Бхагаватамрите. While describing the incarnations of the Supreme Personality of Godhead, the author, that is Rupa Goswami, has quoted from the Vishnu Purana 6.859, where it is said, "Let me offer my respectful obeisance unto Purushottam, Lord Krishna, who is always free from the contamination of the 6 material dualities, whose plenary expansion Mahavishnu glances over matter to create the cosmic manifestation, who expands himself in various transcendental forms, all of which are one and the same, who is the master of all living entities, who is always free and liberated from the contamination of material energy, and who, when he appears in this material world, seems one of us, although he has an eternally spiritual, blissful, transcendental form." Признаки, рассказывая о воплощениях верховной личности Бога, Шрила Рупа Госвами, автор этого произведения, приводит цитату из Вишну Пураны 6.8.59, где сказано:
Я в почтении склоняюсь перед Пурушоттамой, Господом Кришной. Он неизменно свободен от скверны 6 проявлений материальной двойственности. Махавишну, который бросает взгляд на материю и творит мироздание, его полная экспансия. Он предстает во множестве разнообразных божественных форм, имеющих единую природу. Он повелитель всех живых существ, и он всегда свободен от скверной материальной энергии. Когда он появляется в материальном мире, он может показаться одним из нас, хотя на самом деле обладает вечно духовным, исполненным блаженства божественным телом. In summarizing this statement, Rupa Goswami has concluded that the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, who acts in cooperation with the material energy, is called the Purusha. Из этого утверждения Рупа Госвами делает вывод, что Пурушей называется полная экспансия Верховной Личности Бога, которая взаимодействует с материальной энергией. So yeah, a Bhagavatamrita is a very detailed analysis, or within Bhagavatamrita is a detailed analysis of all the different types of incarnations of Krishna. Вот в Бхагаватамрите Рупа Госвами дает очень детальный анализ различных инкарнаций Господа. Vishnustu Trinirupani Purushakyani Yato Vidu Ekam tu Mahata Shastri Dvitiyam Tvanda Sangstitam Tritiyam Sarvabhutastam Tani Gatva Vimuchate. Vishnu has 3 forms called Purushas. Вишну имеет 3 образа, называемые Пурушами. The first, Mahavishnu, is the creator of the total material energy, Mahat. The second is Garbhodakshaya, who is situated within each universe. And the third is Kshirodakshaya, who lives in the heart of every living being. He who knows these 3 becomes liberated from the clutches of Maya. У Вишну есть 3 образа. Называем Пуруша. Первый Пуруша, Махавишну, творит совокупную материю, Махат. Второй из них, Гарбхадакшая Вишну, пребывает внутри каждой вселенной. А третий, Кширадашаи, живет в сердце каждого живого существа. Тот, кто познал этих 3 Пуруш, сбрасывает с себя оковы Майи. Purport, this verse appears in the Laghu Bhagavatamrita Purva 2.9, where it has been quoted from the Sattvata Tantra. Этот стих из Саттвата Тантры цитируется в Лакху Бхагаватамрите Пурва 2.9. Yadyapi kahye tare Krishner kala kari matsya kurma dhyavatar tiho avatari. Although Karandakshay Vishnu is called the Kala of Lord Krishna, he is the source of Matsya Kurma and the other incarnations. Хотя Каранадашай Вишну считается частью Калы Господа Кришны, он источник Матси, Курмы и других воплощений. Ete changsa kala pumsam Krishnastu Bhagavan Svayam Indrari Vyakalam Lokam Hridayanti Yuge Yuge. All these incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portions of the Purusha avatars, but Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. In every age, he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra, that is the demons. Все эти воплощения Бога – суть полной экспансии или части полных экспансий Пуруша-аватар. Но Шри Кришна – это сам Господь, верховная личность Бога. В каждую эпоху он предстает в одном из своих обликов и защищает этот мир от посягательств врагов Индры. Purport, this is a quotation from the Srimad Bhagavatam 1.3.28. Это цитата из Шримад Бхагаватам 1.3.28. So, of course, that's a very famous verse, which Prabhupada quotes again and again throughout his purports. Этот стих очень известный, который Шрила Прабхупада снова и снова цитировал. Generally, you know,
let's say it's a widely held belief among Hindus that Krishna is an incarnation of Vishnu. Вообще широко известно среди хинду, что Кришна, он является воплощением Вишну. Because as we see here in text 78, Vishnu, Karandakshay Vishnu, is the source of many incarnations, Matsya, Kurma, and others. Поскольку здесь в 78 стихе говорится, что Карандакашай Вишну является источником всех воплощений, таких как Курма, Матья и так далее, всех вот воплощений, которые приходят в этот мир. And there's a long list of incarnations in this third chapter of first canto Bhagavatam. И есть также дальнейшие описания о дальнейших инкарнациях Господа, которые описываются в 3 главе первой песни Шримад Бхагаватам. So this verse proves that he's not the source of Krishna, that Krishna isn't an ordinary incarnation like so many other incarnations. И этот стих как раз говорит о том, что Кришна не является инкарнацией, о которых говорится, что инкарнация Вишну, но он является как раз-таки источником, в том числе и Вишну. He's the avatari, he's the source of the avatars. Он аватарий, он источник всех аватар. So for the Vaishnavas, those who are Gaudiya Vaishnavas in the Sampradaya of Lord Chaitanya, this is the proper understanding, and this is confirmed in this verse of the Srimad Bhagavatam. И среди вайшнавов, среди вайшнавов, это как раз есть тот самый правильный, тот самый подтверждающий стих, который устанавливает, что вот именно Кришна, правильно устанавливает положение всех аватар Господа и Кришны. Say Purusha Srishti Stiti Pralayar Karta Nana Avatara Kori Jagatera Bharta. That Purusha Karandakshay Vishnu is the performer of creation, maintenance, and destruction. He manifests himself in many incarnations, for he is the maintainer of the world. Тот Пуруша, Карандакашай Вишну, творит, хранит и разрушает проявленный космос. Он приходит в мир в виде многочисленных воплощений, ибо он хранитель этого мира. Shrishti Adi Nimite Jayang Ser Avadhan Seta Amseri Kahi Avataranam. That fragment of the Supreme Lord known as the Mahapurusha appears for the purpose of creation, maintenance, and annihilation, and is called an incarnation. Часть Верховного Господа, именуемая Маха Пуруша, являет себя, чтобы творить, поддерживать и уничтожать материальный мир. Она называется воплощением Господа. Adyavatara Mahapurush Bhagavan Sarvavatara Bija Sarvashrayadam. That Mahapurusha is identical with the personality of Godhead. He is the original incarnation, the seat of all others, and the shelter of everything. Маха Пуруша не отличен от Верховной Личности Бога. Он изначальное воплощение, семя всех других воплощений, прибежище всего сущего. Adyovatara Purusha Parasya Kala Svabhavasad Asan Manascha Dravyam Vikaro Guna Indriyani Virat Svarats Dasnu Charishnu Bhumna. The Purusha Mahavishnu is the primary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Time, nature, prakriti is cause and effect, the mind, the material elements, false ego, the modes of nature, the senses,
The universal form, complete independence, and the moving and non-moving beings appear subsequently as his opulences. Пуруша Махавишну – это исходное воплощение Верховной Личности Бога. Время, природа, пракрити, как причина и следствие, ум, материальные начала, ложное эго, гуны природы, органы чувств, вселенская форма, полная независимость, а также подвижные и неподвижные живые существа появляются по очереди как его достояние. Purport: describing the incarnations and their symptoms, the Chaitamrita has stated that when Lord Krishna descends to conduct the creative affairs of the material manifestation, he is an avatar or incarnation. Описывая воплощение Господа и их отличительные признаки, автор Ладху Бхагаватамриты утверждает, что когда Господь Кришна нисходит из духовного мира, чтобы управлять делами творения, он выступает в роли аватара, воплощения. The two categories of avatars are empowered devotees and Tad Ekatma Rupa, the Lord himself. Есть два вида аватар: уполномоченные преданные и Тат Экатма Рупа, сам Господь. An example of Tad Ekatma Rupa is Sesha, and an example of a devotee is Vasudeva, the father of Lord Krishna. Примером Тат Экатма Рупы может служить Шеша, а примером преданного Васудева, отец Господа Кришны. Srila Baladeva Vidyabhushan has commented that the material cosmic manifestation is a partial kingdom of God where God must sometimes come to execute a specific function. Шри Баладева Видьябхушана пишет в одном из своих комментариев, что проявленный материальный мир – это часть Царства Бога, куда Господь иногда приходит с определенной миссией. The plenary portion of the Lord, through whom Lord Krishna executes such actions, is called Mahavishnu, who is the primal beginning of all incarnations. Полная экспансия, с помощью которой Господь Кришна осуществляет эту миссию, является Махавишну, источник всех воплощений. Inexperienced observers presume that the material energy provides both the cause and the elements of the cosmic manifestation, and that the living entities are the enjoyers of material nature. Неискушенному наблюдателю может показаться, что материальная природа дает начало мирозданию и представляет все необходимые для творения материалы, а также, что она предназначена для усложнения живого существа. But the devotees of the Bhagavad school, which has scrutinized, examined the entire situation, can understand that material nature can independently be neither the supplier of the material elements nor the cause of the material manifestation. Однако преданные последователи школы Бхагаваты, тщательно изучив этот вопрос, способны понять, что сама по себе материальная природа не может быть источником первоэлементов материи или причиной возникновения материального мира. Material nature gets the power to supply the material elements from the glance of the Supreme Purusha, Mahavishnu, and when empowered by him, she's called the cause of the material manifestation. Материальная природа обретает способность предоставлять необходимые компоненты лишь тогда, когда на нее взглянет Верховный Пуруша Махавишну. Both features of material nature as the cause of the material creation and as the source of its elements exist due to the glance of the Supreme Personality of Godhead. И только после этого она может стать причиной появления этого мира. Обе функции материальной природы приводятся в действие трансцендентным взглядом Верховной Личности Бога. The various expansions of the Supreme Lord who act to empower the material energy are known as plenary expansions or incarnations. Различные экспансии Верховного Господа, наделяющие материальную энергию могуществом, называются полными экспансиями или воплощениями. As illustrated by the analogy of many flames lit from one flame, all these plenary expansions and incarnations are as good as Vishnu himself. Nevertheless,
because of their activities in controlling Maya, sometimes they are known as Maika or having a relationship with Maya. This is a verse from Srimad Bhagavatam 2.6.42. Как показывает пример со множеством свечей, зажженных от одной исходной свечи, все полные экспансии и воплощение не отлично от самого Вишну. Тем не менее, поскольку они повелевают Майей, их иногда называют Майика, связанными с Майей. Этот стих взят из Шримад Бхагаватам 2.6.42. Okay, so I think we'll finish there today. Сегодня на этом мы остановимся. Okay. All right. I won't maybe take any question, Vaninath, unless somebody has something important to say. You have to go to the Govardhan Puja, I think. Может быть, какой-то вопрос? Я думаю, что сегодня вы должны участвовать на программе сейвы. Поэтому я закончу здесь. I'll finish here today. Most of the devotees are in time zones where they are participating in the Govardhan Puja. Большинство преданных время поджимает. Для Govardhan Puja надо идти. So thank you very much. Saturday, I don't think that there will be any class. I'll be traveling. I hope to reach to the student center, perhaps, and participate in their program, but I'm not sure. I'm waiting for a visa extension on Friday morning, and then. But it's sure that class will cancel, right? Not will cancel class then. Yeah, I think we better cancel it. Anyway, you'll all be participating in programs for Srila Prabhupada Disappearance Day. So hopefully Monday the next class. В субботу класса не будет из-за того, что Гуру Махарадж будет путешествовать, и он надеется, что может даже он доедет до Бангкока, и там в студенческом центре будет программа, но в любом случае вот класс будет, что в субботу тоже празднование, и все будут заняты тоже празднованием, поэтому наш следующий класс будет в понедельник. So thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Happy Govardhan Puja to all. Счастливого Govardhan Puja всем. Govardhan Puja ki jai. Jai. Sri Chaitanya Charitamriта ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Krishna.